Okay, good morning to all. Is it the screen is visible to all? Yes, sir. Okay, so in the previous lecture, we seen that solution of vibration of a string of a finite length by method of separation of variables. Okay, so today we'll see one example on that theorem or result. Okay, so look at this. So example number a tightly stretched string tightly stretched string, okay, with a fixed point, with fixed endpoints. Okay, string है तो ये fixed point के साथ end point के साथ fixed है. Okay, fixed end points. Okay, where x is equal to 0 and x is equal to 1 is initially in a position initially in a position given by y of x0 is equal to, okay, at time t equal to 0, it means initially in a position is given by x into 1 of 1 minus x. Okay, so this is the initial position of a string with fixed what endpoints. Okay, so it is released from the rest. It is released from the rest. From the position. From this position. Okay, the find the deflection. Find the deflection. Find the deflection. Y is the function of xt. Okay, at any time. At any time t. Okay, so this is the example. A tightly stretched string with a fixed endpoints x is equal to 0 and x is equal to 1. X is equal to 0 and x is equal to 1 ला हा तुमचा fixed point. So what is the length of that string? 1. Okay, unit. So initially in a position given by y of x0 is equal to x into 1 minus x. Okay, this is the initial deflection at time t is equal to 0. So it released from the rest from this position. Okay, find the deflection y of xt at any time t. Okay, now look at the solution. We know that the vibration of a string are described by second order partial differential equation, and it is given by y double x is equal to 1 upon c square into y double t. Here the x is running from 0 to 1. Okay, because x is equal to 0 and x is equal to 1 is the fixed point, and time t is greater than 0. Give it as an equation number 1. Okay, now subject to the condition, subject to the initial condition, What is the initial condition? The given y of x0 is equal to x into 1 minus x. Okay, this is our initial condition, y of x0, and yt of x0 is what? Yt of x0. Velocity at initial
time t is equal to 0. Hmm? At initial point, velocity of that string is 0. Okay. सुरुवातीला काय असेल velocity? Give it as an equation number 2, and this is the equation number 3rd. Okay. Any doubt up to here? Hello. No, sir. And the boundary condition. The boundary condition y of 0t, okay, is equal deflection at x is equal to 0 and deflection at x is equal to not L here 1. Okay, at any time t कोणत्याही वेळेला 0 ला आणि 1 ला डिफ्लेक्शन किती असेल माझा 0. ओके, ॲट फिक्स्ड पॉईंट. दिस इज द इक्वेशन नंबर 4. ओके, आधीच्या एक्झाम्पल काय केलं होतं आपण, तिथे इनिशियल कंडिशन वेगवेगळ्या होत्या. इथे पर्टिक्युलर तुम्हाला इनिशियल कंडिशन दिलेले आहेत 0 1 आणि हा x इंटू 1 मायनस एक्स. ओके, आता आपल्याला असा सोल्युशन फाइंड आउट करायचा या डिफरन्शियल इक्वेशनचा जो की हे दोन कंडिशन सॅटिस्फाय करतील 2 3 अँड 4. ओके, इथे इनिशियल कंडिशन बाउंड्री कंडिशन वेगळ्या होत्या, इथे पर्टिक्युलर तुम्हाला दिलेलं आहे. Okay, look at this. So by the variable separation method, so we have to find the solution of that partial differential equation by variable separable method. By variable separable method. Okay, let y the function of xt is equal to काय अजून काय देतो आपण x into x in x is the function of x and t is the function of small t. Okay, so y of xt is the function of xt. Be the solution of equation 1. Okay, and it's given by तिथे मागच्या सेमला x of x and t of t, the value of x and t of t is here like this. Y of x t is equal to काय आलं तिथं a cos alpha x plus b sin alpha x. So this is the value of x of x and t of t value काय आली तिथे c into cos t plus 1. Okay, wait a minute, sorry, c is the function of t of t is the function of cos t plus d sin t. Okay, look at it. In the previous section we see that x of x is nothing but a cos alpha x b sin alpha x. Okay, similarly t of t काय आला होता तिथे, look at it. t झाला ना, t काय आला होता c cos alpha x into d sin alpha x. ओके, तिथे अल्फाची पर्टिक्युलर n पाय सी टी आपण व्हॅल्यू ठेवली, n पाय सी अपॉन अल्फा. ओके, आहे ते थांबला t of t केस नंबर 3. ओके ओके, a cos alpha x and b sin alpha x. अल्फाची व्हॅल्यू काय होती इकडे, ओके n पाय अपॉन l. ओके, तेच लिहिलेलं, फक्त आता आपल्याला इनिशियल कंडिशन वेगळ्या आहेत म्हणून आपण काय केलं, तिकडनं एक्झाम्पल तिकडनं पुन्हा फॉरवर्ड कॅरी फॉरवर्ड केलेले आहे क्वेश्चन. लुक ॲट. So y of xt, so this is the function of x and this is the function of t, that is x of x into t of t. Okay, where capital A, capital B, capital C and capital D, okay, are the constant. Okay, now from the boundary condition, equation number 4, y of 0t is equal to what, 0. Now the boundary condition,
from the boundary condition we have y of 0t. Okay, look at here. Y of 0t is equal to 0. 0 t is equal to 0. So this implies, okay, put here now. T is equal to, x is equal to 0. So what we get? So y is equal to y of 0t. Okay, how can it cos 0, 1, sin 0, 0. Okay, and this term as it is. So we get is equal to a into bracket c cos t, c cos, wait a minute, c cos alpha ct, alpha ct. Okay, c cos alpha c into t plus, okay, d into c into c cos alpha ct plus d into sin alpha ct. Okay, so this is equal to 0. Okay, the t of t की value क्या है? C cos alpha ct plus d sin alpha ct. Okay, so from the boundary condition, y of 0 t is equal to 0. This implies y of 0 t is equal to a. Okay, a into 1 is a, and this term is get vanishes 0 into c cos alpha ct plus d sin alpha ct is equal to 0. So this implies a is equal to 0 for if c is not equal to 0 and d is not equal to 0. If c and d are not equal to 0, non-zero, then it implies a is equal to 0. Therefore, from the boundary condition we have y of xt. Okay, now put the value of a here now. So we get here b sine alpha x. Okay, y of xt is equal to b sine alpha x into bracket c cos c alpha t alpha ct plus d sine c alpha t. Okay, this is the equation number 6. Okay, any doubt up to here? इथून काही doubt आहे का? Equation number 5. Okay, from the boundary condition, we calculate the value of a, and putting the value of a in equation 5, we get y of xt is equal to b sin alpha x into c cos alpha ct plus d sin alpha ct. Okay, now differentiate this equation number 6 with respect to t. Differentiate with respect to t. So what we get? Yt of xt. Okay, so this term is as it is, constant, b sine alpha x. Okay, into minus c sine alpha ct into coefficient of t, that is alpha c. Alpha c alpha into c. Okay, plus d, derivative of sine is cos alpha ct into coefficient of t is alpha c is common here. Okay, so this is yt of xt is what? Yt of xt is equal to alpha c b. ओके, हा स्मॉल सी आहे बरं का, कॅपिटल सी नाही आहे तुमचा, हा कॉन्स्टंट नाही आर्बिटरी कॉन्स्टंट, तो ह्या इक्वेशन मधला सी आहे हा. ओके, हा सी आहे तुमचा. सो अल्फा सी बी इंटू साइन अल्फा एक्स इंटू ब्रैकेट माइनस सी साइन, वेट अ मिनट, माइनस सी वाई टी ऑफ, वेट एकच मिनिट. हा तुमचा कॉन्स्टंट सी आहे.
capital C आणि हा तुमचा इक्वेशन मधला स्मॉल c आहे. ओके, सो दिस इज मायनस कॅपिटल C into sin alpha small c into t plus d cos alpha c t. Okay, so this is the yt of xt. Now equation 3 implies, what is the equation 3? Yt of x0 is equal to 0. Look at it. Equation number third, yt of x0 is equal to 0. This implies, put the value of t is equal to 0 in above equation. So we get हा काय येईल sin 0 0 cos 0 1. Okay, so हा काय येईल, this implies alpha c d, okay, into this one is d into 1, this d, okay, sin alpha x is equal to 0. Okay, this implies d into, okay, alpha into small c, okay, into capital B, sin alpha x is equal to 0. This implies d is equal to 0 for if b is not equal to 0. So हा जर तुमचा not equal to 0 असेल तर काय असेल, d 0 असेल. Okay, so equation 6 becomes, now put the value of d in equation number 6. So equation 6 becomes, okay, what is the equation 6? Now put the value of d is 0 here. So we get yp of x is equal to b sin alpha x into capital C cos c cos c alpha t. Okay, so equation 6 becomes y of xt, y is the function of xt, is equal to b sin alpha x into small c, sorry, capital C, okay, capital C into cos c small c alpha t. Okay, cos alpha c t. This is the equation number 7. Okay, so from the initial boundary condition, we get the value of a and d. Okay, now use the boundary condition now. Okay, y of this one now. Now the condition y of 1 and t is equal to 0 gives, ओके का आपण काय करतोय कळतंय का, आपल्याकडे सोल्युशन आहे. आता हा मिळालंय सोल्युशन तुम्हाला. काय मिळालंय, y of x is equal to x of x into p of t. काय आला y of x t, हा आला तुमचा पूर्ण इक्वेशन नंबर 5. Okay, so we have to calculate the value of a, b, c, d using initial and boundary condition. Okay, हे आपल्याला arbitrary constant च्या व्हॅल्यूज आपण फाइंड आउट केल्या by using initial condition and boundary condition. तेच करतोय आपण. ओके, तर आपल्याला दोन कंडिशन वापरल्या आपण. कोणकोणत्या कंडिशन, y of 0 t is equal to 0 and yt of x0 is equal to 0. ह्याच्यावरनं कोणाची व्हॅल्यू मिळाला मला, a is equal to 0 मिळाला आणि d is equal to 0 मिळाला. ओके, अजून दोन कंडिशन आहेत आपल्याकडे. द कंडिशन y of 1t is equal to 0, दिस गिव्स, काही आता हा तुमच्याकडे सोल्युशन आहे. ओके, y of x t, पुट x is equal to 1 हियर. ओके, मग काय येईल, b sin alpha into c cos this implies, काय येईल, sin alpha is equal to 0. हा ओके, का असं घेतलं आपण sin alpha is equal to 0? Look at here. Since if we choose b is equal to 0 घेतला or c is equal to 0 घेतला तर काय होईल, then equation 7
we have only trivial solution. We have only trivial solution. ओके, समजा b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू 0 घेतला तर काय होईल, हा y ऑफ x t टोटल तुमचा फंक्शन 0 होईल. ओके, that's why we get we taken sin alpha is equal to 0. Okay, if sin alpha is equal to 0, then what is the value of alpha is N pi. n pi. Okay, with n running from 1 to up to so on. Okay, so let या अल्फाला आपण पुन्हा काय अज्युम करा, अल्फा n is equal to n pi. Okay, for the different values of n we get different alphas. That's why we have taken here alpha n is equal to n pi, where n running from 1 to up to so on. Therefore, corresponding to each n of solution 7, okay, look at it, corresponding to each n the solution 7, okay, that is the equation number 7, this one solution becomes, okay, प्रत्येक व्हॅल्यूला प्रत्येक यांच्या व्हॅल्यूला काय येईल, मला एक डिफरंट y मिळेल, y1 of xt, okay, y2 of xt. Okay, so we write yn of xt, okay, is equal to, instead of b I can write bn, instead of c I write cn. प्रत्येक यांच्या व्हॅल्यूला मला एक b c मला प्रत्येक वेगवेगळं सोल्युशन मिळेल. Okay, so here bn and this is cn into sin alpha n x into cos alpha n c small c into t. Okay, so this implies now bn into an, ha bn into cn, ha एक constant, ha एक constant, so product of constant is again constant. So here we write yn of xt is equal to an, where an is product of bn and cn. Okay, into sine, okay, what is the alpha n pi, so this is sine n pi x. Okay, sine n pi x into cos, what is the alpha n pi. Okay, and this is c into t, with n running from 1 to up to so on. Okay, and where an is equal to bn into cn. Okay, now again by principle of superposition. ओके, काय होतं सुपरपोजिशन प्रिन्सिपल काल सांगितल्यानंतर, हा काल मी इमेज सेंड केलं मी तुम्हाला ग्रुप. ओके, f1 f2 f3 जर आपल्याकडे व्हॅल्यूज असतील, वी कॅन राईट f इज इक्वल टू f1 प्लस f2 प्लस f3. ओके, सो इथं काय मिळेल, प्रत्येक यांच्या व्हॅल्यूला मला डिफरंट मला y1 y2 y3 मिळेल. So we can write y of xt is equal to sum of that all the solutions. So we can write y of xt is equal to y1 of xt, y2 of xt plus y3 of xt. Okay, so here n running from 1 to infinity, so we can write by superposition principle, that is by principle of superposition. काल इमेज पाठवलाय तर बघा कसं आहे सुपरपोजिशन. Superposition, the most general solution of equation 1, the most general solution of equation 1, okay, is given by, so y of xt is equal to summation, okay, तिथं y1 plus y2 plus y3 f1 plus f2 होतं तिथे in terms of f मध्ये दिलं त्याला. Okay, so yn of, sorry, summation, sum of that all the y1 y2 y2, okay, n is equal to 1 to infinity yn of xt. Okay, so this implies, put the value of yn here, so summation n is equal to 1 to infinity, okay, value of yn is an into sine
n by x into cos n by ct. Okay, any doubt up to here? कोणती स्टेप समजली नाही तर नीट विचारा बरं का. तुम्ही गप्प राहू नका. गप्प राहिलं तर मला कळणार नाही तुम्हाला काय समजत नाही. ओके, वेट अ मिनिट. कालचं तुमचा सुपरपोजिशन प्रिन्सिपल दाखवा. वेट अ मिनिट. वेट अ मिनिट. हा, दिसते का? हॅलो नाही हॅलो, सर अजून. स्क्रीन दिसत नाहीये? नाही सर, नाही सर. स्क्रीन दिसतीये पण सुपरपोजिशन प्रिन्सिपल दिसत नाही. हो हो ठीक आहे. हा, वेट अ मिनिट. Sir, we have seen it yesterday. No worry about it. हो, ओके. Wait a minute. So y of xt is summation n running from 1 to infinity an into sin n pi x into cos n pi ct. Okay. So where the constant, we have to determine the value of an now here. Okay. So where the constant an is determined by using the condition. Which one? Y of x0, last condition, okay, is equal to x into 1 minus x. This is given to us, okay, with x running in between 1 to 0. Okay, this equal. Okay, so equation 8 gives, sorry, equation 8 gives y of x0. Okay, put instead of t here 0. So we get x into 1 minus x is equal to, okay, summation t ठेवल्यानंतर काय येईल हा cos 0 1 येईल. Okay, cos 0 1. So we'll get n is equal to 1 to infinity an into n, sorry, sin n pi x, sin n pi x. Okay, so this equation shows that this equation shows that f of x is equal to x into 1 minus x. Suppose we assume that x into 1 minus x is f of x. Is expressed in terms in the Fourier half range sine series now. Okay, हा sine series आहे तुमचा Fourier in half range 0 to L मधला आहे, 0 to 1 आहे ना इथे. In the Fourier half range sine series. Okay, so in the Fourier series, the coefficient an is given by, okay, hence the corresponding Fourier coefficient an is given by the corresponding
Fourier coefficient is given by, okay, so an is equal to 2 upon 1, okay, 2 येईल अपॉन 1. या an ला इथे काही यांच्या बाजूला जो काही कोएफिशियंट असेल तो काही खाली येईल याच्यात, बरं का, इथे डिनॉमिनेटला येतो. इथे काल n पाय होता म्हणून n पाय आला होता, ओके, n पाय l वगैरे काहीतरी होता, त्यामुळे तो डिवाइडेड बाय होता 2 बाय n 2 बाय 1 इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू l, that is 0 to 1, ओके. f of x is काय तुमचा x into 1 minus x, okay, into sine n by x into dx. So this is the coefficient an is given by like this. So an is equal to 2 into, okay, integration 0 to 1. So multiply this. So x into sine n by x dx, okay, in the bracket. एकदम इसका in the bracket x into, this is x into 1 is x, so x into sine n pi x here, okay, minus x square, x into x square into sine n pi x, okay, into dx, okay. So an is equal to 2 into bracket I1 minus I2, give it as an equation number 9, where I1 is integration 0 to 1 x sine n pi x dx, and what is I2? Okay, and I2 is x square into sine n pi x dx. Okay, so we have to find the value of I1 and I2 and put the value of I1 and I2 in equation 9. So we get an and put the value of an in this equation, y of x, equation number 8. Okay, now consider I1 first. Okay, consider I1 is equal to integration 0 to 1 x into sine n pi x into dx. Okay, now use u into v rule. Okay, is equal to first as it is, integration of second cos minus cos n pi x divided by coefficient of x, that is n pi. Okay, and running from 0 to 1, lower limit upper limit, minus integration 0 to 1, derivative of first x is 1, okay, integration of second one again, minus cos n pi x divided by n pi, okay, this is into dx. Now again this is minus x into cos n pi x divided by n pi, lower limit 0 upper limit 1, minus आता ऐसे इंटीग्रेशन का यही minus minus plus, integration of cos n pi x is sine n pi x divided by n square pi square, okay. So this is lower limit and upper limit 0 and 1, okay. Any doubt? So which is equal to, now put the lower limit and upper limit, we get put x is equal to 1 first, so we get minus cos n pi divided by n pi. If we put x is equal to 0, okay, पूर्ण टर्म 0 होईल, त्यामुळे ती लिहायची काही गरज नाही, प्लस second bracket sine n pi divided by n square pi square, okay, sin 0 0 होईल, त्यामुळे सेकंड टर्म लिहायची गरज नाही,
with n running from 2 up to so on. Okay, any doubt? No, sir. Okay, so this is the I1 ना, हा तुमचा I1. Wait a minute. Sin n pi ची व्हॅल्यू किती येते? Sin n pi, sin put n is equal to 1. Sin pi किती आहे? Sin n pi किती आहे 0. व्हॅल्यू? 0. That's why no need to write once again. Okay, sin n pi. N is equal to 1 ठेवा, 2 ठेवा, हे सगळी व्हॅल्यू 0 येईल. Okay, now I1 is equal to minus cos n pi divided by n pi. Okay, so this is cos n pi ची व्हॅल्यू कशामध्ये हे होते? Put n is equal to 1. n is equal to 1 ठेवल्यावर काय येईल? Cos pi. Cos pi किती आहे? Cos 180 minus 1. हो ना? 2 cos 2 pi किती आहे? Cos 2 pi म्हणजे cos 0 1. So minus 1 1 minus 1 1 येणार. Okay, so we can write minus into minus 1 raised to n divided by n pi. Okay, any doubt? No, sir. Okay, समझना स्टेप कशाली है? So this is the value Yes, of I1. Now consider I2. I2 is what? Integration 0 to 1 x square sin n by x dx. Again, use u into v rule. Okay, integration by parts, integration by parts, u v rule also. Minus this first term x square as it is. Derivative of integration of sin x is minus cos n pi x divided by n pi. Okay, limit 0 to 1 plus 0 to 1. Derivative of this one is 2x. Integration of हा काय sin x चा cos n pi x divided by n pi आणि हा मायनस मायनस प्लस झाला इथं. Okay, into dx, which is equal to, this is minus x square into cos n pi x divided by n pi over limit 0 and 1. This is plus. Okay, this is 2 into, again use the u with here, u into v. 2 common आला बाहेर. First as it is, integration of second cos sin n pi x divided by n square pi square. Limit from 0 to 1 minus integration of 0 to 1. Derivative of first is 1. Integration of this one cos. Yeah, term से sin n pi x divided by n square pi square dx. Okay, so bracket complete, which is equal to minus x square into cos n pi x divided by n pi total divided 0 to 1 plus, okay, 2 into पहा काय तुला त्याचा इंटिग्रेशन केलं काय येईल? put x is equal to 1. x is equal to 1 ठेवल्यावर काय येते? 1 into sin n pi. n pi किती आहे? 0 आहे. ओके, त्यामुळे ही टर्म पूर्ण टर्म काय येईल? याचा लोअर लिमिट अपर लिमिट ठेवल्यावर 0 येईल. ओके, put x is equal to 1. इथं 1 येईल, इकडे 1 येईल. सो sin pi is 0, sin n pi. Okay, so for minus lower limit x is equal to 0 to 0 0. So 0 minus 0 is 0. So here we have only the integration of this one now. Sin चा derivative काय येईल? Sin integration minus cos. Okay. minus cos. So minus minus हा होईल plus. So here cos n pi x divided by n cube pi cube. Okay, where upper limit 0, lower limit 0, 0 to 1. Okay, any doubt? No, sir. This is equal to, आता ह्याची व्हॅल्यू काय येईल? Put x is equal to 1. काय येईल? हा ते मायनस x square 1 square is 1 cos n pi x कशात रन होतोय? हा minus 1 raised to n.
divided by n pi. ओके, हा तुमचा I2. ओके, जे लोअर लिमिट ठेवल्यानंतर काय येईल, हा 0 च येईल, प्लस 2 इंटू अप्पर लिमिट ठेवल्यावर काय होईल, x इज इक्वल टू 0 cos n pi upon n cube pi cube, that is minus 1 raised to n upon n cube pi cube. ओके, माइनस ब्रॅकेट नको. ओके, माइनस लोअर लिमिट 2 इंटू 0 ठेवल्यावर काय येईल, cos 0 1, 2 अपॉन n क्यूब पाई क्यूब. ओके, एनी डाउट, इथून काय डाउट आहे का? So equation 9 becomes, okay, that is the value of an is equal to, काय होता value of an, 2 into I1 minus I2. Okay, 2 into I1 minus I2. Okay, now put the value of I1 and I2. So 2 into, what is I1? Minus of minus 1 raised to n divided by n pi, minus what is I2? This one, minus of minus 1 raised to n upon n pi, plus 2 into minus 1 raised to n divided by n cube pi cube, minus 2 upon n cube pi cube. Okay, now after simplification we get pi cancel होईल यातला, हा minus minus minus. Okay, ही टर्म cancel होईल first term. Okay, यातनं कॉमन काय निघेल, मायनस 2 कॉमन निघेल अजून, हो की नाही, 2 आणि 2 अपॉन n क्यूब पाई क्यूब टेक कॉमन, and 2 into 2 is 4. ओके, माइनस n कॉमन आले का, हा इथे माइनस आहे ना, त्यामुळे माइनस येईल, माइनस 4 n क्यूब पाई क्यूब इंटू minus 1 raised to n, this one minus 1. Okay, any doubt? समझ स्टेप, taking minus 2 upon n cube pi cube is common. Okay, now look at here, if an is equal to 8 upon n cube pi cube, if n is odd. ओके, n जर ऑड घेतला, 1 घेतला तर काय होईल, हा -1, -1 -1 -2, -2 into 4 -4 plus 8, so 8 n cube pi cube. Okay, take -1 is equal to 3, 5. If n is odd, then the value of n is 8 upon n cube pi cube. Okay, and is equal to 0 if n is even. Okay, any doubt? No, sir. Okay, so the putting the value of an in equation 8, putting the value of an in equation number 8, we get, okay, what is equation number 8? Okay, y of x is equal to this one. So we get y of xt, y is the function of xt, is equal to summation n running from 1 to infinity 8 upon n cube pi cube. ओके, जर इथे इवन असेल तर 0 येईल, त्यामुळे काय प्रॉब्लेम नाही, तो आपण ऍड जरी केला यात. ओके, इंटू साइन n pi x into cos n pi small c into t. ओके, हे इवन टर्म आणि ऑड टर्म दोन्ही आपण ऍड करू शकतो, बिकॉज हा काय तुमचा प्रत्येक इव्हनला काय येणार आहे, n इज इक्वल टू इवन असताना हा सगळा टर्म 0 येईल पूर्ण. ओके, जेव्हा ऑड असतील तेव्हाच हा येईल तुमचा 8 अपॉन n क्यूब into pi cube. Okay, so which is
इनिशियल कंडिशन तुमचे वेगळे चेंज झाले, त्यामुळे हा तुमचा पूर्ण सोल्युशन चेंज झाला. ओके, सो विच इज required solution of equation 1 satisfies initial and boundary conditions. 2 to 4. Okay, any doubt? Okay, काय काय केलं पाहत नाही व्यवस्थित. Okay, a tightly stretched string with a fixed endpoints x is equal to 0 and x is equal to 1 initially in a position given by. Okay, initial position दिले तुम्हाला. Okay, we have to find the deflection of x at any point, any time t. Okay, तुमच्याकडे second order partial differential equation आहे, yx is equal to 1 upon c square into y dt, subject to the condition this one, this two, equation number 2, equation number 3, and equation number 4. Okay, by variable separation method, we have the solution y of x is equal to x of x and t of t. Okay, in the previous theorem, we seen that what is the value of x of x? This one. Value of t is this one, cos c into cos alpha ct plus d into sin alpha ct. Okay, so we have to find the value of a, value of b, value of c, and value of d using that initial conditions, initial and boundary condition. Okay, y of 0t हा यूज केला आपण, तर त्याच्यावर काय मिळाला, a is equal to 0. ओके, त्यानंतर काय मला हा कंडिशन यूज केल्यानंतर y of x is equal to 0 यूज केल्यानंतर काय मला d equal to 0 मिळालं. ओके, थिंग लक्षात ठेवा कशी. इक्वेशन 6 काय झालं मग, काय तुमचा y of x कसा आला. ओके, ही कंडिशन यूज केली. मग चार कंडिशन आहेत तुमच्याकडे. कंडिशन y is equal to 1, t is equal to 0, ह्याच्यावरून आपण n अल्फाची व्हॅल्यू फाइंड आउट केली आणि अल्फाची व्हॅल्यू फाइंड करून कशा ठेवला, y of x is equal to bn into cn. आता हे दोन कोएफिशिएंट एकच झालं, an. आता तुमच्याकडे एकच कंडिशन आहे, तीन कंडिशन तुम्ही यूज केलेले. Using the condition this one, y of x0 is equal to x into 1 minus x, we have to find value of an. Okay, calculation चुकायचं नाही, तर सगळ्यात इम्पॉर्टंट कॅल्क्युलेशन असेल. Okay, so again, so this is the what, Fourier series. So Fourier coefficient is given by n is equal to 2 upon 1. The कोएफिशिएंट काढतो कसे, तर नीट पहा, काल तो पण इमेज टाकलाय मी. ओके, त्या an च्या बाजूला जो काही कोएफिशिएंट असेल तो काय असेल, 2 अपॉन च्या टर्म खाली येईल तो. ओके, इनटू इंटिग्रेशन 0 टू जो काही तुमचा रेंज असेल 0 टू 1 इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन पाय एक्स. ही टर्म येते एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन पाय एक्स डीएक्स. ओके, हा जर तुम्हाला इक्वेशन मिळाला, याच्यावरनं काय करा, an ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करा and put the value of an in equation number this one, 8. So we get y of xt. Okay, any doubt? बाकी हा सगळा काय कॅल्क्युलेशनचा पार्ट आहे. So y of xt is equal to this one, summation n running from 1 to infinity 8 upon n cube into pi cube into sin n pi x into cos n pi ct. Any doubt up here? काय डाउट्स असतील तर विचारू शकता. आणि tomorrow we will see the uniqueness of the solution of wave equation. हा जो तुमचा सोल्युशन आलेला आहे वेव्ह इक्वेशन, हा युनिक आहे का, एकापेक्षा जास्त सोल्युशन येते त्या वेव्ह इक्वेशनला, हे पण बघूया. ओके, एनी डाऊट? No, sir. ओके, वेट. 4 असाइनमेंट देईन त्याच्या पुढे आज, तो 4 असाइनमेंट कंप्लीट करा तेवढे. ओके, एक्झाम्पल्स देईन. Okay, thank you for the attending the lecture. You can leave now. Thank you.